Good afternoon to all. Today we are going to discuss about the topics relevant with marine pollution. Okay. So already நம்ம இது வரைக்கும் pollution related current affairs topics அப்படின்னு பார்க்கும்போது we already completed air pollution முடிச்சாச்சு, plastic pollution completed, then water pollution completed. Okay. So இன்னும் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா with respect to marine pollution ஒன்று. The next thing is with respect to solid waste management. Then next thing is e-waste management. So இன்னைக்கு ஃபுல்லா marine pollution complete பண்ணிடலாம். Okay. So marine pollution once completed means இன்னும் ரெண்டு டாபிக்ஸ் தான் இருக்கு with respect to pollution based current affairs topics அப்படின்னு வரும்போது. One is with respect to e-waste, நான் ஆல்ரெடி சொன்னது. The next thing is with respect to solid waste management. So ரெண்டும் ஓரளவுக்கு கோரிலேட் ஆகி தான் வரும். இந்த solid waste management plus e-waste management இது ரெண்டுலயும் எது கவர் ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா with respect to municipal waste management அதுவும் கவர் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு அர்பன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், முனிசிபல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது கொஞ்சம் கவர் ஆயிரும். இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்டு பொல்யூஷன்ஸ் வந்து வி வில் டீல் இட் இன் சம் அதர் வே. ஓகே. ஸோ அதை தனியாக பார்க்கலாம். பட் எனிவே இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல என்னவாயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் கண்டிப்பாக அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன் அப்படின்னு வரும்போது. ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெரைன் பொல்யூஷன் தான். ஸோ மெரைன் பொல்யூஷன் லைக் அதர் பொல்யூஷன்ஸ் மாதிரி இட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் டு பி அன் பெரினியல் இஷ்யூ தான். இன் சென்ஸ் for a very long time it was being discussed, and at the same time there is some conventions, then some declarations was very recently initiated from the in the global forum. Okay, or global forum la தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இனிஷியேட்டிவா தான் இது இருக்கு. So some of the things are very much relevant with though it is old. Okay, so some conventions like Minamata convention, bunker convention, then other than that Hong Kong convention. So இதெல்லாம் வந்து though it is a very not new. Okay, so புதுசா இல்லாட்டினாலும் இட் இஸ் வெரி ஆஃபன் சீன் இன் த நியூஸ். ஓகே. ஸோ சம்வேர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட், ஒரு ஷிப் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும், இல்லை ஆயில் ஸ்பில்லேஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ இது இந்த ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷனும் சேர்ந்து டிஸ்கஷனுக்குள்ள வந்து அப்போ ஒன்னு தோ இட் இஸ் சீம்ஸ் டு பி கன்வென்ஷனல் பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ரெலவென்ட் வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த கிளைடி பேங்க் டிக்ளரேஷன்ல இட் இஸ் வெரி நியூ இனிஷியேட்டிவ் which was initiated at the time of Glasgow Summit 2021. Okay, then the Beach Environmental and Aesthetic Management Services BEAMS program, it was in India's own ecological park label, okay, given for the beaches. So idella new initiatives. So one by one we will discuss in the current class. Okay. So first thing is with respect to what is marine pollution. So marine pollution அப்படின்னு வரும்போது there are many definitions, but we are stick towards UN defined. Okay. So UN defined that marine or ocean pollution. Okay. So marine pollution is always to be called as an ocean pollution. So it means that nothing but a man, okay, either he directly or indirectly added any energy substances. Okay, energy substances in sense any fertilizers or any other components which are not relevant with the marine environment. Okay, so including estuaries idellame. Okay, so some substances are energy into the, so even some heat and that is producing of heat, that is நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆஃப்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் முடிச்சோடனே ஆகக்கூடிய வேஸ்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் இருக்குல்ல, இட் இஸ் ஹேவிங் ஹை டெம்பரேச்சர், அது ஒரு எனர்ஜி தான். ஸோ அப்போ அது மாதிரி விஷயங்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when it is lead into an marine or ocean environment, then it is a result into an hazardous like other chemicals mari, it is also create an impact in the ecosystem. So such a disturbances in the ecosystem which ultimately result into on damage, causing a damage to the concerned environment, which result into destroying of many species in the marine ecosystem, and at the same time it is ultimately disturbing the human environment. Okay, so human health, then marine activities இதை தான் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகுது. ஸோ ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய மற்ற டெஃபினேஷன்ஸ் மாதிரி தான் இந்த மெரைன் டெஃபினேஷன்ஸும் சரி. ஸோ மேஜர் பொல்யூட்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெரைன் பொல்யூஷன் அப்படின்னு வரும்போது one is with respect to persistent organic pollutant. Then second thing is endocrine disrupting chemicals are nothing but though these are all the chemicals which disturb our endocrine system. Okay, and at the same time it involves in the mutation process. So in mutation process it causes some cancers or other hazardous diseases சொல்லுவோம். So அந்த மாதிரி aspects கொண்டு வரது இந்த endocrine disrupting chemicals. Then adding of mercury compounds. So there is some special convention இருக்கு, mercury Minamata convention இருக்கு. Then pesticides, pharmaceuticals, oil spills and plastic waste. Plastic waste already we discussed. Okay, in the marine pollution, sorry, in the plastic pollution we already discussed those things. Okay, so plastic wastes and other related chemical compounds. So ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்க போறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to oil spills பார்ப்போம். Then with respect to some other aspects with respect to sea knot,
ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்ட் இஷ்யூஸ் தான் இருக்கும். இந்த பர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ட், எண்டோக்ரைன் கெமிக்கல்ஸ், மெர்குரி காம்பவுண்ட்ஸ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க கன்வென்ஷனல் பேசிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எண்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டிங் கெமிக்கல்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கும். So you have to work on it. So just we will want to fix in the current affairs platform kullangarnala. We are not detailedly discuss about these things, but at least you should know what are all the pollutants which is responsible for the marine pollution அப்படிங்கிறது. So these are all the factors. Okay, இதுல கொஞ்சம் டீடைலா எதை பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஸ்பில்ஸை பத்தி பார்க்கலாம். ஏன்னா in terms of oil spills, Indian National Institute of Ocean Technology, so they come with a new bioremediation technique to overcome the oil spills or oil wastage in the marine ecosystem. So அதனால oil spills கொஞ்சம் டீடைலா நம்ம ஸ்டடி பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். ஓகே, மெரைன் லிட்டர்ஸ் சொல்லக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் பேப்பர்ஸ் டூ. ஓகே, ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் பிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெதர் இட் இஸ் பயோடிகிரேடபிள் தானே, எதுக்கு இதை போய் நம்ம மெரைன் லிட்டருக்குள்ள கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் டு பி அன் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் தான். ஓகே, தென் டெக்ஸ்டைல்ஸ் லைக் த்ரெட்ஸ், பாலிமர் த்ரெட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஈவன் கிளாஸஸ், ரப்பர். ஸோ ரப்பர்லாம் இட் இஸ் பயோடிகிரேடபிள் தான், பட் தோ இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அன் மெரைன் லிட்டர். தென் wood, metal, ceramics, plastics, then most common plastic polymers எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் பட்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன்ல சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ், ஓகே, சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் அடுத்து அதிகமா ஆகக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸ் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஃப்ரம் சிகரெட் பட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். தென் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ், தென் ஃபிஷிங் கியர்ஸ், நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், கோஸ்ட் நெட்லாம் சொல்லியிருந்தோம், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ். தென் அட் த சேம் டைம் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் அன் திங்ஸ் விச் ஆர் காசிங் அண்ட் மெரைன் லிட்டர்ஸ். மெரைன் லிட்டர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் வேஸ்டேஜஸ் இன் தி மெரைன். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் நோ ஆல் திஸ் திங்ஸ். வெரி ஸ்பெசிபிக். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ஏரியா. இந்த பேப்பரு, வுட்டு, இதெல்லாம் ஈவன் தோ இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி பயோடிகிரேடபிள் தானே சொல்லுவாங்க. தென் ஏன் இதை போய் நம்ம மெரைன் பொல்யூஷனுக்குள்ள ஃபிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா too much of adding of these things also result into some chemical or biological changes in the ecosystem. So அப்படி இருக்கிறதுனால தான் these are also listed under the marine litters. Okay, so we prefer for this type of questions. So கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் அது ரெலவெண்டாவும் இருக்கக்கூடிய டாபிக்கா தான் இருக்கும். ஓகே, so that with respect to oil pollution. Okay, so oil pollution அப்படின்னு வரும்போது it result into one frequent issue தான். So oil spillsங்கிறது very frequently we seen in current affairs. Okay, somewhere ஏதோ ஒரு ecosystemல oil spillages நடந்திருக்கும், இல்ல ship wreckagesனால ஆகக்கூடிய, இல்ல ship disastersனால ஆகக்கூடிய oil leakages in the marine. So அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it result into one pollution தான். Okay, so அப்போ the one of the conspicuous form of marine pollution எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா oil pollution. Okay, so reasons பார்த்தா one is oil rig or oil tanker disasters. அப்படி இல்லைன்னா ஆஃப் ஷோர் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆக்சிடென்டல் ஆர் சம் நெக்லிஜென்ஸ் ஓவர் தட் மெயின்டெனன்ஸ், இதனால ஆகக்கூடிய பொல்யூஷன் தான் ஆயில் பொல்யூஷன் அங்கே கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, தென் அதர் தென் தட் சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the storm water drainage from cities and farms. So cities and farmsல இருந்து வரக்கூடிய drainagesல மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய ஆயில்ஸ் அண்ட் untreated waste disposals from the factories and industrial facilities and unregulated recreational boat ship accidents. Other than that, offshore drilling operations நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வாட்டர் பைப்லைன் லீக்கேஜஸ், வெல் ஃபெயிலியர்ஸ், ப்ளோஅவுட்ஸ், இதெல்லாம் ஆகக்கூடியது என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கிரியேட் அண்ட் மெரைன் பொல்யூஷன் தான். ஓகே, தென் வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் இட் கிரியேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் டிஸ்டர்ப் தி தட் எக்கோசிஸ்டம் விச் இன் அரௌண்ட் தட் பர்டிகுலர் ஆயில் ஸ்பில்லேஜஸ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வாட் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் இட் வில் ரிலீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரிலீஸ் அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன். ஸோ சச் அ ஹைட்ரோகார்பன் வில் ஆக்ட் அஸ் அ pollutant. Okay, so upon the hydrocarbon it acts as a pollutant which bleach the coral reefs and they will eventually die. So இது ஒரு major impact with respect to oil spillages. Then other than that அங்க இருக்கக்கூடிய species affect ஆகும், like including birds முதற்கொண்டு. Okay, so birds, then dolphins, then tortoise, then other fur animals. So இது எல்லாமே disturb ஆகக்கூடிய ஒரு issue தான். Then other than that it will also result into an emission of particulate matters. So particulate matters அப்படின்னு வரும்போது so அது மெரைன்ல இருக்கும்போது it disturbing on marine, but at the same time when it is spread over the air means it also causes on air pollution. Okay, so இதனால ஆகக்கூடிய டெத் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500,000 yearly deaths every year and cost over $50,000 billion annually in global health cost. So what type of solution we are try to overcome these challenges அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so you cannot able to avoid some accidents. So ship accidents அப்படிங்கிறது yearly once எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல நடந்துடும். ஸோ அது inevitable and unavoidable, but at the same time it should be
recover very quickly. Okay, so அந்த ஒரு actions நடந்தாகணும். Instead of that, some solar shipping or green shipping proposals லாம் இருக்கு. Okay, for example, இப்போ Clyde Bank Declaration சொல்றோம் இல்லையா, அந்த Clyde Bank Declarationோட ultimate objective they want to create some corridors into on green shipping corridors. So green shipping corridors அப்படிங்கிறது solar shipping மூலமாவோ இல்ல through by means of net zero emissions mitigation பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம்ஸோ இல்ல டீசல் ஜென்ரேட்டர்ஸ்க்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட் ஃபியூல் ஜென்ரேட்டர்ஸோ இல்ல பயோஃபியூல்ஸோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will run the ship. Other than that, if some oil carrying ships, if it is getting an accident, means what type of things we have to overcome those challenges அப்படின்னு வரும்போது நேச்சுரலாவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will burn it. Okay, so சும்மா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆயிருக்கக்கூடிய ஏரியால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will burn that oil, that concern oil burn பண்ணுவாங்க. இது ஒரு ஈஸி குயிக் சொல்யூஷன், வித்தவுட் எனி காஸ்ட் ஈஸியா நம்ம பண்ணிட முடியும். பட் த திங் இஸ் இட் இஸ் காசஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் எக்கோசிஸ்டம். ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆயிலை நீங்க பேர்ன் பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய எக்கோசிஸ்டம் என்ன ஆயிரும்னா டிசாஸ்டர் தான். அதர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம இங்க எண்ணூர் போர்ட்ல பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ பக்கெட்ஸை வச்சு எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்து டிஸ்போஸ் பண்றது. ஸோ அது ஒரு மெத்தட், பட் இட் இஸ் அன் ஹியூஜ் எக்கனாமிக் காஸ்ட் அஸ் வெல் அஸ் லேபர்ஸ் காஸ்ட். ஸோ அதுவும் டீப் சீக்குள்ள போய் அந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரிசல்ட் இன்டு அன் ஹியூஜ் எக்கனாமிக் காஸ்ட். ஸோ அப்போ அதை ப்ரிஃபர் பண்றது இட் இஸ் அன் நாட் அன் குட் ஆப்ஷன். ஸோ தேர்ட் திங் அப்படின்னு வரும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெரி ரீசென்ட்லி தே இன்வென்டட் சம் ஆஃப் த திங்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுல ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக். ஸோ பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் எனி ப்ராசஸ் தட் யூசஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் தேர் என்சைம்ஸ் டு ரிமூவ் and are to neutralize contaminants. So any process that uses, note it down, microorganisms are their enzymes. So microorganisms illa enzymes use panni adoda own enzymes use panni if you are removing or neutralize that contamination means then it is considered to be a bioremediation technique. So it is an eco-friendly approach. So microorganisms like bacteria, so for example bacteria எடுத்துக்கலாமே. So bacteriaவை எடுத்துக்கிட்டு so அந்த bacteriaனால அந்த bacteria it is having an capacity to decompose. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை எடுத்து நீங்க அதை அந்த பொல்யூட்டன்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் நியூட்ரலைஸ் ஆர் ரிமூவ் தட் கண்டாமினேஷன்ஸ். ஸோ அப்படி நடக்கக்கூடியது வெறும் மெரைன்ல மட்டும்தான் அந்த சிஸ்டம் பண்றாங்களான்னு கேட்டா இல்ல. நவ் தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் வேரியஸ் டைமென்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதே இது லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆனாலும் பண்றாங்க, வாட்டர் பொல்யூஷன் இன் சம் அதர் இன் அரௌண்ட் ஏரியாஸ் எங்கேயாச்சும் அர்பன் ஏரியாஸ்லயுமே இந்த டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, பயோரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸ். Very recently they find out some of the bacteria which having the capacity of bioremediation. So the list includes that Alcanivorax, Borcumensis, Pseudomonas tida, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas argensa, Bacillus subtilis and Acetobacter iofi. So இதெல்லாம் மேபி கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. So these are all the bacteria. These are all the list of bacteria. இது இன்னும் என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா not come to the commercial purpose இன்னும் வரல, இன்னும் laboratory experimentation தான் இருக்கு. So far they identified these type of bacteria and they even call these bacteria as consortium. So consortium of bacteria ன்னு சொல்றாங்க. Consortium of bacteria in sense mixture of these bacteria. So இது ஒரு இடத்துல நீங்க பிளேஸ் பண்ணும்போது it result into it having an enzyme called hydroxylases. ஸோ இந்த ஹைட்ராக்சிலேசஸ்க்கான கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அதுக்கு ஃபுட் வேணும் இல்லையா. ஸோ எனி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இட் ரெக்வயர்ட் ஃபுட். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ல இதுக்கான ஃபுட் எங்க இருந்து எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்குல்ல, அந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இது ஃபுட் எடுத்துக்குது. ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிற போது இந்த ஹைட்ராக்சிலேசஸ்ங்கிற என்சைம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இட் ஹாஸ் த கெப்பாசிட்டி டு பிரேக் டவுன் தி காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஃப்ரம் வாட்டர் அண்ட் சாயில் அண்ட் தே கேன் ஈவன் ரிமூவ் தி benzene, toluene and xylene from the oil. So these are all the components which rest with the oil. So இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா பாக்டீரியாவுக்கு, எஸ்பெஷலி these type of bacteria what I listed in these topics. Okay, so இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாக்டீரியாஸ் இதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு என்ன அப்படின்னா பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எதை ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ். ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த கன்சர்ன் பாக்டீரியாஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பாக்டீரியாஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் எது சப்போர்ட் பண்ணுது அது அப்படின்னா ஹைட்ராக்சிலேசஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ யூ ஷுட் நோ தீஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஹைட்ராக்சிலேசஸ் அண்ட் யூ ஷுட் நோ சம் ஆஃப் தி பாக்டீரியாஸ் லிஸ்டட் அட் ஹியர் அண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் இட் கேன் பிரேக் டவுன் லைக் பென்சின், டொல்யூன் அண்ட் சைலின். இதெல்லாம் யூ ஷுட் நோ அட்லீஸ்ட்.
ஸோ ஏன்னா கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பாக்டீரியாஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் பாக்டீரியாஸ் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ மேபி இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. தென் வாட் டைப் ஆஃப் என்சைம் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிறதும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் வாட் ஆல் த திங்ஸ் இட் கேன் பிரேக் டவுன் அப்படின்னா ஓவரால் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் இட் கேன் ஹேவ் த கெப்பாசிட்டி டு பிரேக். ஸோ அந்த ஒரு கண்டிஷன்ல யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் திஸ் கொஸ்டின். Okay. Other than that, what is the initiative or invention what come from the Indian side of Indo-Pathina? The National Institute of Ocean Technology. It has invented its own eco-friendly bioremediation mechanism technology. So what they are using means the marine microbes. So marine microbes plus wheat bran. So wheat bran is the ummi irukku illaya. So நம்ம கோதுமையோட உம்மி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை எடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னா தே கம் வித் மெரைன் கன்சார்டியம் மைக்ரோ ஸ்பீசிஸ். இன்சென்ஸ் மெரைன் மைக்ரோப்ஸ்ங்கிறது அந்த கன்சார்டியம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லிஸ்டட் மைக்ரோப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பாக்டீரியாஸ், இதோட சேர்த்து என்ன பண்றாங்கன்னா சம் காம்பினேஷன்ஸ் மூலமா இது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பனோகிளாஸ்டிக் டீப் சி மைக்ரோபியல் கன்சார்டியம்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அண்ட் ஹைட்ரோகார்பனோகிளாஸ்டிக் டீப் சி மைக்ரோபியல் கன்சார்டியம். So அதுக்கு நேம், ஸோ நாங்க இந்த ரெட் கலர் இண்டிகேஷன்ல இருக்கிறதுல இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. தே மே ஆஸ்க் இன் தி prelims questions. Okay, so they have the capacity to break down the petroleum compounds like aldehydes, ketones, acidic metabolysis, இது எல்லாத்தையுமே பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மைக்ரோப்ஸ் கன்சார்டியம் எங்க அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 2100 மீட்டர் டீப்ல இருந்து அந்த இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So இது மூலமா they believed that they can have the capacity to break down the hydrocarbons or oil spillages எங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த marine microbes bead brand யூஸ் பண்ணும் போது. ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா they will have the capacity to break down the hydrocarbons which was entrapped in the petroleum or other oil components. So இது ஒரு new initiative which was developed by Indian institutions. So they may ask, there is a high chance to ask this type of questions in the UPSC. So please note it down, it is very much important, one of the important topic. Okay, the next thing is with respect to sunscreen lotion. So sunscreen lotion is another component which is seems to be unnoticed but very often seen in the news now. Okay, so unnoticed or object, but it is used, seems to be unpollutant in the marine environment. Okay, so sunscreen lotions, you know all that it is for the protection of skin from the UV radiation. So UV radiation la irundhu protect pannikiradhukku develop pannadha இந்த sunscreen lotion. So the countries very familiarly use this type of lotions are from the Australia they are frequently using this, and some of the European countries also using this type of lotions to protect them their skin from the UV radiation. Okay, so இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so இந்த UV radiation la irundhu protect பண்றதுக்காண்டி they use some ingredients. That sunscreen lotion using certain ingredients, such ingredients are nothing but benzophenone non 3 or oxybenzone. Okay, which protects the skin from the sunlight. Okay, so from the UV radiation. But what the thing is challenging or problem is, so you know the beaches, resorts la enna பண்ணுவாங்க அப்படினா they apply the sunscreen and get on sunbath. So இது ஒரு யூசுவலா இருக்கக்கூடிய யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லயும் some of the places utilized for the excursions அப்படிங்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான விஷயம். பட் ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்ட் வித் தட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் இட் ஹேவிங் தி காம்பனன்ட் லைக் ஆக்சிபென்சோன் அண்ட் ஆக்சினாக்சைட். ஸோ இது என்ன கிரியேட் பண்ணும்? த ஆக்சிபென்சோன் அண்ட் ஆக்சினாக்சைட் இஸ் அன் contaminant. It is treated to be uncontaminated or it is identified as contaminated aspect which affects the or which disturb the coral environment. Okay, so it even acts as an endocrine chemical disruptors. Okay, so endocrine chemical disruptor in sense nothing but it will disturb the coral environment, and it will even have the capacity to change the DNA of that coral reefs. So overall, or approximately they said that overall from 6,000 to 14,000 tons of sunscreen lotions were made into the coral reefs every year. Okay, so அதுல ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெரைன் கன்சர்வேஷன் சொசைட்டி. they say that perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl chemicals known as forever chemicals. Note it down, they will ask this one. Okay, forever chemical is often seen in the news which refers to. So they will give some of the chemical components. So list of chemical components they may include this one is also in the option.
So perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl chemicals, so which have the capacity to degrade the marine environment. Okay, so அப்ப இது ஒரு serious challenges with respect to marine ecosystem. So இதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா many of the countries banned. Okay, நான் already சொன்ன மாதிரி what type of impact it creates means nothing but it will disturb the coral reefs, because the oxobenzene has the capacity to create a viral infection in the coral reefs, and at the same time this causes deformities in coral, that is baby corals, and damage their DNA. So that's why I'm said to be it is an endocrine disruptor chemical. Okay, so it leads to coral death or coral bleach. So what type of solution they are preferring means some of the companies, they introduced their sunscreen lotion that it is oxobenzene free or oxobenzene free or oxynoxide free. So in the மாதிரி நிறைய வருது. And at the same time many of the beaches restricted their persons to 1 minute. Okay, பார்க்கலாம். So these type of chemicals are act as an endocrine disruptors. So என்ன ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா some of the beaches the blue flag tag சொல்றோம் இல்லையா, அந்த blue flag tag beachesல இதை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னா using of sunscreen lotions கம்ப்ளீட்டாவே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறாங்க. பட் some companies they come with an alternate solutions. So alternate solutions அப்படின்னு வரும்போது instead of oxybenzene or oxynoxide யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா they use zinc oxide as a natural minerals இல்லையா. So mineral sunscreens like use zinc oxides use பண்றாங்க to protect their skin from the UV shield. So இது ஒரு சொல்யூஷனா இருந்தாலும் but some of the research, okay, they identified that zinc oxide nanoparticles also cause and rapid coral bleach. So அப்ப zinc oxide-ஐயும் என்னவா டிபெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா alternate for the oxobenzene or oxynoxide-க்கு alternate-ஆ யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட்டா இருக்கு. But you should know this. Okay, based on the question context ஏத்தாப்படி you have to select the answer. Okay, so you should know that. 1 minute. Okay, sorry for the interruption. So பார்க்கலாம். So அப்போ zinc oxide it is used as an alternative sunscreen, but அதுவும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it also create on issues. So note it down, they may ask questions relevant in these areas. Okay, கேக்குறதுக்கான chances இருக்கு. The next thing is with respect to due to shipbreaking industry. So இது ஒரு major concern with respect to very recently in the Arabian Sea and Bay of Bengal areas வச்சுக்கோங்க. Because ஏன் இதை சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா till 1970s வரைக்கும் so shipbreaking industries were only confined within the areas of European countries, but due to their many laws and in-laws,
ஓகே பார்க்கலாம்டா. ஓகே ஓகே பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஷிப் பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது ஸோ இப்போ வெரி ரீசென்ட்லி ஓகே ஸோ இட் காசஸ் அண்ட் டேமேஜஸ் இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் அரேபியன் சி. என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, most of the shipbreaking industries are located in the Southeast Asia or very specifically South Asian nations like Bangladesh, India and Pakistan. The இப்போதைக்கு potential ground இருக்கு. Okay, so Indiaல அப்படின்னு வரும்போது with respect to Alang in Gujarat. Okay, so Alang it is a port located in Gujarat. So it is act as a major shipping ground. Shipbreaking industries are located at there. And one more place in Goa. Okay, so இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப அதிகமா shipbreaking industries இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன். It is creating an environment that is it no doubt. Okay, so it is also facilitated for the economic benefit. So economic benefit la ஒரு விஷயத்துல இது சப்போர்ட்டிவா இருந்தாலும், but on the other hand it creates an environmental damages. So அதுல ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the shipbreaking industries waste are considered to be unwaste. So அப்படிதான் Basel Convention சொல்லுது. So Basel Convention என்ன சொல்றாங்கன்னா, these are all the waste which was considered as an hazardous waste. Okay, so you should be take care of it very carefully. Okay, so ரொம்ப carefully இதை handle பண்ண வேண்டியது the countries or the shipping industries objective. So அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ல what type of things it creates அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it causes on devastating pollutions. So devastating pollutions அப்படின்னு வரும்போது they are having n number of substances like steel இருக்கும், wood இருக்கும், then asbestos, thermocoals, other things they are listed like anything. Okay, so அப்படி இருக்கையில it causes on having on fibers. Okay, asbestos fibers which causes on cancers or asbestosis. And the things which includes paints, coatings, anodes, electrical equipments, இது எல்லாமே எது கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, not only it damages on the marine environment. So marine ecosystem மட்டும் disturb பண்ணல, it also create an air pollution in around the area. And at the same time it also create on human causes. So human issues create பண்ணுது like cancers, asbestosis and mercury diseases. So இது எல்லாமே எதனால ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த shipbreaking activitiesனால ஆகுது. இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சோர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வாட் ஆல் த திங்ஸ் தே ஆர் டேக்கிங் அப்படிங்கிறது பின்னாடி நான் உங்களுக்கு வாட் டைப் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தே ஆர் டேக்கிங் அப்படிங்கிறது பின்னாடி நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் குளோபல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்ல. பட் இந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்ளமை மட்டும் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இஷ்யூ ஃபார் தி மெரைன் பொல்யூஷன் ஆர் மேஜர் ரீசன் ஃபார் தி மெரைன் பொல்யூஷன். Okay, next thing is with respect to very often seen in the news. Okay, so or C0. Okay, so C0 அப்படிங்கிறது it's nothing but on marine mucilages. Mucilages in sense nothing but the நொரன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ப்ரௌன் வித் பிளாக் டைப் ஆஃப் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எலிமெண்ட்ஸ் தான் அந்த மியூசிலேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மியூசிலேஜஸ் இது எதனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் டியூ டு ஆல்கே. So algae it was overloaded with nutrients. So கிட்டத்தட்ட ஒரு யூட்ரோஃபிகேஷன் கண்டிஷன் தான். ஸோ ஒரு பாண்ட் ஏரியால நடக்கும் போது அது கிட்டத்தட்ட யூட்ரோஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சரல் யூட்ரோஃபிகேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஒரு மீனிங்ல வந்துடும்.
but it was happened in the inner around ocean or sea areas. They are called to be as marine mucilages. So marine mucilages, it's nothing but an algae which was overloaded with nutrient content. So too much of nutrients which was produced by the local ecosystem. Okay, so like ஒரு sea waterல போய் மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய பொல்யூட்டன்ட் தான். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய இன் அரவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய இன் அரவுண்ட் ஹேபிச்சுவல் பிளேசஸ் லைக் ஹவுசஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when without any water treatment, when they enter into the marine environment, it result into on mucilages. Okay, so இது கிட்டத்தட்ட எதனால அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, it is all resultant of the global warming and climate change, an additional factor. Okay, other than pollution, the other things also supporting things are nothing but global warming and climate change is also considered to be one of the reason அப்படின்னு சொல்றாங்க. So first இது ஐடென்டிஃபை பண்ணது எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it was identified in the Turkey in 2007, but it is a very normal phenomenon. ஒரு நார்மல் ஸ்ப்ரிங் டைம்ல it has the capacity for the algae to produce more nutrients, or it takes more nutrients from the environment. But very recently it was seen in the large amount. So irukkarle ipada enna aayirukku appadinu pathina, largest record aayirukku, it was in the Turkey. Okay, especially in the Sea of Marmara. So Sea of Marmara la dhaan idu locate aayirukku vechukonga. So idu eppo enna aayirukku appadinu pathina, it acts as a disaster because it result into on poison for the sea creatures or marine ecosystems, and it also disturb the local conditions, economic activities like fishing idella. So one report says that the sea horses and so on, see, that's just to open mouth open பண்ணிட்டு, so this type of things, it will restrict them to close their mouth. So அப்போ அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it disturb the total ecosystem of that particular area. So அப்போ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, already they said that it is all due to the untreated waters when enter into the marine environment, and at the same time it also resulted to because of climate change and global warming. Okay, so இதுதான் major reasons னு சொல்றாங்க. So maybe questions வரதா இருந்தா ஒன்னு geographical based questions வரலாம். Okay, so other than that you should know all these things. Okay, so one is Sea of Marmara, it is located in between the Bosphorus Strait and Dardanelles Strait. So இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Then it is an island in the Sea of Marmara Island was located in the Sea of Marmara. Okay, so இது ஒண்ணுதான் ரீசனா, தட் இஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் என்விரான்மெண்ட் தான் இந்த Sea of Marmaraல sea knots கிரியேட் பண்றதுக்கு ரீசனான்னு கேட்டா, they give one more theory that it also absorbs some of the waste water that flow into the neighboring Black Sea from the polluted Danube River. So Danube River இங்க இருக்கு பாருங்களேன். So it is from here. Okay, so இதுவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it also causes one of the reason for the sea knot. Okay, so on the one side geographical based அப்படின்னு வரும்போது Bosphorus Strait தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த இடத்துல Aegean Sea தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு. So இந்த இங்க இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, located. Okay, then another thing, it was in between the Sea of Marmara, is in between the Black Sea and Aegean Sea. So ஒன்னு இது வந்து மேப் பேஸ்ட் क्वेश्चना வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா sea knotனா என்னன்னு கேக்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Okay, then Danube River something. Okay, so கேட்கலாம், கேட்காமையும் போகலாம், but we cannot able to sure it is. Okay, so அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ரீசன்ஸ் கேட்கலாம். இட்ஸ் டியூ டு ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பைட்டோபிளாங்டன், இல்ல கிளைமேட் சேஞ்ச், இல்ல அன்கண்ட்ரோல் டம்பிங் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு, இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட், இதெல்லாம் ரீசன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது மேபி ஓகே ஜியோகிராபிக்கல் பேஸ்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டினா வர்றதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா பொல்யூஷன்ங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் திஸ். Then what are the global initiatives so far taken for to address the challenges in the marine pollution? Okay, so I've listed some of the important conventions and declarations. So it is very much important in the current affairs because அவங்க கேட்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரீசெண்டா நடந்த டிக்ளரேஷன்ஸ் தான் கேட்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இது இந்த டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஏதோ ஒரு விதத்துல இட் இஸ் ரெலவென்ட் வித் தி மெரைன் பொல்யூஷன் ஆர் மெரைன் ஹசார்டஸ் வேஸ்ட்ஸ். Okay, so global initiative அப்படின்னு வரும்போது first 2000 sustainable development goal 2030 they are having 17 goals. In that 17 goals, the goal 14 which was directly address the life below water. So their objective is nothing but conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. Okay, so its declaration under 14.1 says that by 2025 prevent and significantly reduce marine pollution.
So either you should know at least in the Sustainable Development Goal 2030 and the 17 targets you should know. Adala 14 it is addressed on marine pollution. Second thing is one of the very recent initiative which was signed in the year of 2017, but still it is relevant. So 2017 தானே இது சைன் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, because it creates some impact in the marine, addressing the marine pollution. Okay, so the Clean Sea campaign. So Clean Sea campaign was launched in the year of 2017 by UN Environment. Okay, so it is holding the stakeholders from the all sides. Government irukanga, businesses irukku, citizens irukku. What's its ultimate objective is nothing but to avoid or eliminate the needless use of disposable plastics in order to protect our rivers, seas and ecosystem. Okay, so that is disposable plastics. It also, this topic cover under the plastic pollution. And at the same time, it also involved very much relevant in the areas of marine pollution. So rivers, seas and ecosystem which sustain life on earth and our well-being. So campaign conduct பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, United Nations Environment Program and Global Partnership on Marine Litter. So இந்த ரெண்டு persons தான் சேர்ந்து, that is this two organizations join together and start this initiative. Okay, so what is its objective is nothing but to reduce pollution, that's all. So இது உங்களுக்கு ஏதாவது டார்கெட் வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டா எஸ். Okay, so far 62 countries joined together and they decided that very specifically India come with a declaration or India come with a promise in that particular summit. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, by 2018 India joined in that particular Clean Sea campaign and it announced that it will eliminate all single use plastic by 2022. Note it down. We recently seen plastic management rules 2021. இதுல by 2022 குள்ள we promised that we avoid single use plastic by 2022. So அப்போ 2017 தான் இந்த கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணாங்க. So அது क्वेश्चंसல கேக்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படினா, we gave a commitment by 2022 we will avoid single use plastics or eliminate all single use plastics, which was going to implemented from the starting from the year of June 2022. Okay, so அப்ப இத பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन வரதுக்கான chances are very lot. Okay, the next thing is with respect to Marpol Convention சொல்லுவாங்க. So Marpol Convention is nothing but it was very old. So this convention was signed in the year of 1973. So at the initiative of International Maritime Organization. So எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, its objective is to address pollution and dumping from ship due to operational losses or accidents. So Marpol Convention தெரிஞ்சிருக்கணும். At least you should know what is the purpose of it. Okay, then UN Convention on Law of Seas. இது யூசுவலா இருக்கக்கூடிய ஒரு டிக்ளரேஷன் தான். Okay, next thing is with respect to Cartagena Convention. So the Cartagena Convention எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, to address pollution from ships dumping at sea and land-based resources of pollution in the wilder Caribbean region. So it is a regional specific declaration. Note it down. First one, it address on pollution from ships dumping at sea and land-based resources of pollution. Second thing is it is regional based convention because it address the Caribbean regions. The next thing is with respect to Helsinki Convention. The Helsinki Convention is also with respect to addressing the pollution from land, air and the sea. But இதுவும் ஒரு regional specific convention which address the protection of Baltic Sea. Okay, so Cartagena Convention, Helsinki Convention. The next thing is with respect to Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous waste other disposables. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. Okay, so Basel Convention அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So it is addressing on the transboundary movement of hazardous waste. Okay, so இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று with respect to marine pollution. The next thing is with respect to Minamata Convention. So it addresses on the mercury pollution. Okay, so இதெல்லாம் ரொம்ப conventional தான், but at least you have to memorize all these things. ஏன்னா questions of late இதுல இருந்து வரதுக்கான possibilities இருக்கு. The next thing is with respect to Hong Kong Convention. So the Hong Kong Convention, it is very much important at present. ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா, நம்ம அந்த ஷிப் பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸோட இம்பாக்ட் சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஷிப் பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸோட இம்பாக்டை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா there is some standard operating procedures இருந்திருக்கும். அப்ப அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் யாரு டிக்ளேர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஹாங்காங் இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ல இன் த நேம் ஆஃப் ஹாங்காங் கன்வென்ஷன். ஸோ த கன்வென்ஷன் எய்ம்டு தட் the recycled ships, okay, so when it is going to end their operational lives, it doesn't cause us any unnecessary risks to the human health, safety and to the environment. So we should be very careful in dismantling the ships
So adukku if they are having any SOP irukkan keta, yes, they gave some SOPs, and the companies which operating on shipbreaking industries, they have to come with the ship recycling plan under the Hong Kong Convention. So in the Hong Kong Convention order objectives body, they have to submit their ship recycling plan to them, and they have to have got an approval from this convention. So இது யார் ஹெட் பண்ணிருக்காங்கன்னா IMO தான் ஹெட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, இன்டர்நேஷனல் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் தான் இதை ஹெட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்தியா இஸ் ஆல்சோ a member. Okay, the next thing is with respect to bunker convention. Okay, so the bunker convention அப்படிங்கிறது இதுவும் very relevant தான். Okay, so though it is also considered to be an older convention, but at the same time it addresses the problems with associated with ship or oil spillages in that particular environment. Okay, so according to the bunker convention, if any damages which was caused in around the area of that particular environment, means that particular concerned person or particular concerned country is responsible to pay for the any damages which happened in around the areas. Okay, so the convention was adopted to ensure that adequate, prompt and effective compensation, okay, is available to persons who suffer from the damages caused by the spills of oil. So this convention is applicable including in the area of territorial sea and in exclusive economic zones of the state parties. Okay, this convention is also working under the IMO. So this convention is only accepted for the pollution damages, not for other damages. Okay, so IMO kila da inda or particular convention function agudhu. Right? The next thing is with respect to blue flag initiative. So the blue flag initiative is nothing but eco-friendly beaches. So if I சொல்றேன் இல்லையா, plastic free, then sunscreen lotion free, then pollutant free, then you should not use some that is a shampoos இதெல்லாம் வந்து UV protected இல்ல other chemical components இல்ல other shampoos யூஸ் பண்ணணும். So then dining இந்த மாதிரி. ஓகே, இப்போ ரீசெண்டா இங்க ஒரு கோவளம்ல they get a blue tax certification. Okay, so the blue tax certification அப்படிங்கிறது it's nothing but it is an ecological label. So it was given by the FE, Foundation for Environment and Education. It is an international organization. So, but it is not an international organization which was run by the government. But it is a voluntary organization. Okay, so it is considered to be, on some extent, it is a non-governmental organization. Okay, so இது 33 criteria எடுத்துக்கிட்டு 4 major heads ல இந்த list out பண்றாங்க. That is environmental education and information, bathing water quality, environmental management, conservation and safety and services in the beaches. So இந்த 4 criteria வச்சுக்கிட்டு 33 stringent criteria ஓட இந்த 4 basisல approve பண்றாங்க. இதுக்கு யார் ஜூரியா இருக்காங்க? Okay, this international jury who decided that particular beach is eligible for blue tax certification or not அப்படிங்கிறது யார் டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, the jury is comprising United Nations Environment Program, United Nations WTO, FEE and IUC. Okay, so these are all the organizations which are act as a jury and they selected these beaches. So everyone applied for this. They come with for the supervision and they come with supervision or study and they approve this particular beaches. So the FEE அப்படிங்கிறது it is the world's largest environmental education organization which holds 100 member of organizations and 81 countries are partner countries. So in that India is also a member. Okay, so totally India la pathina 10 beaches so far. Okay, so very recently they approved Kovalam and Eden and Pondicherry. So inga irukku. Okay, so if you want the map of these beaches, so I will plot out here. Okay, so note panniko. Maybe they ask some list of beaches and they ask what are all the beaches listed under the blue flag certification. Okay, so konjo paathu vechukonga. The Golden Beach, Gokilla, Shivarajpur. So idella just you want to know. Okay, then இவங்களோட இன்னொரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கு, பட் இட் இஸ் நாட் அன்நோட்டிஸ்டு. ஸோ அன்நோட்டிஸ்டு இன் சென்ஸ் இஃப் யூ விசிட் தட் பர்டிகுலர் வெப்சைட், ஸோ அந்த FE வெப்சைட்டுக்குள்ள போனா இது ஃப்ரீக்வெண்டா அவங்களோட டிஸ்பிளேல இருக்கு. ஸோ they may stimulate them to ask answer questions. So அதுக்கு வேண்டி சொல்றேன். Okay, so Gaia to 2030. So Gaia is an Greek goddess who symbolizes earth. Okay, so it is a pledge. எதுக்கான pledge அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to address 3 environmental problems what we are facing now. So one is with respect to climate change, second thing is with respect to biodiversity loss, third one is with respect to environmental pollution. So how to overcome this by means of various cooperation and collaborative approaches அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரோக்ராமோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ்.
ஸோ மேபி ரொம்ப டீடைல்டா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. இதை வேணா கொடுத்து வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் இட் அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்ல ஹூஸ் இனிஷியேட்டிவ் இஸ் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாவோ இல்ல சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் இருந்தாவோ கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஒரு ப்ரோக்ராம் போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த சேம் டைம் இந்தியா ஹேவிங் எனி சேம் டைப் ஆஃப் eco-label ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. எஸ் இட் இஸ். இட் வாஸ் ரீசென்ட்லி நியூஸ் இன் த நேம் ஆஃப் பீச் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஆஸ்தட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ இது இந்தியாவோட ஓன் eco-label ப்ரோக்ராம். ஸோ அண்டர் த நேம் ஆஃப் பீச் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஆஸ்தட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ். ஹூ கண்டக்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் கோஸ்டல் ஜோன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் கீழே இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இந்த இன்டகிரேட்டட் கோஸ்டல் ஜோன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யாரு கீழே ஃபங்க்ஷன் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ அண்டர் தி ஹெடட் பை தி சொசைட்டி ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் கோஸ்டல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் தி சேம் அப்ஜெக்டிவ் டு அபேட் பொல்யூஷன் இன் கோஸ்டல் வாட்டர் அண்ட் பீச்சஸ், promote sustainable development of beaches amenities, protect and conserve coastal ecosystem and natural resources, encouraging local authorities and stakeholders to strive and maintain high standards of cleanliness. So idella sleeping statement adha irukum. So you should not want to memorize all those things, but you should know at least what is meant by beach environment and aesthetic management services. illa or fusion la kekkarakana chances irukku. Okay, so same eco-label what flag blue flag kudukra mari da inda beams program அப்படினு ஓட கேட்கலாம். இல்ல எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருதுன்னு கேட்கலாம். இல்ல அண்டர் விச் ப்ரோக்ராம், அண்டர் இன்டகிரேட்டட் கோஸ்டல் ஜோன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதுதான் திஸ் ஆர் தி திங்ஸ் விச் யூ ஷுட் நாட் வாண்ட் டு மெமரைஸ். ஏன்னா அதெல்லாம் ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஒன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ட்ராப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது ஆன்சர்ல இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் நோ திஸ். ஓகே, ஸோ வித் இது ஒரு ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட்டிவ். தென் லாஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெரி ரீசென்ட்லி டிக்ளேர்ட் திங் இஸ் கிளைடி பேங்க் டிக்ளரேஷன். ஸோ கிளைடி இஸ் இட் இஸ் அன் ரிவர் இன் தி கிளாஸ்கோ. Okay, so Glasgow will be one of the river. So Glidey Bank Declaration, which was signed by the countries which are listed here. So India is not partner in this forum. Okay, so it was signed during at the time of Glasgow Summit, recent COP26. So adala summit pannada in the Glidey Bank Declaration. So in the Glidey Bank Declaration yeda address pannudha appadina. So these are all the countries listed here. Okay, so namakku theriya vendiya vishayam enna India is not member. Okay, so what is the objective of this declaration is nothing but the primary aim to declaration is to put the marine sector on track to achieve net zero by 2050. So ultimate goal or objective of this Glasgow summit is to achieve net zero by 2050. So adukku marine sector eduthu poranga. Okay, the sector is under increasing pressure to update its current target of reducing overall greenhouse gas emission from ships by at least 50%. So compare 2008 level by 2050. So 2008 level விட 2050ல half இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they try to establish 6 green corridors by 2025, entirely decarbonized marine environment. So including land side infrastructure, port maintenance, inland port maintenance அந்த ஏரியால எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they want to make it as a green corridor. ஸோ இதுதான் இந்த பர்டிகுலர் கிளைடி பேங்க் டிக்ளரேஷனோட அப்ஜெக்டிவ். ஒன்னு கிளைடி பேங்க் டிக்ளரேஷன் ஆஃபன் சீன் இந்த நியூஸ் என்னன்னு கேட்கலாம். இல்ல கிளைடி பேங்க் டிக்ளரேஷனை கொடுத்துட்டு வாட் ஆர் ஆல் தி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தே டேக்கன் இன் திஸ் நேம் ஆஃப் கிளைடி பேங்க் டிக்ளரேஷன் கேட்கலாம். 1 minute. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாஸ் தான். ஸோ கொஞ்சம் இன்னும் நான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் நான் அட்ரஸ் பண்ணாம இருக்கேன் இல்லையா, இந்த பெர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ட், தென் அதர் தென் தட் எண்டோக்ரைன் கெமிக்கல் டிஸ்ரப்டேஷன், அதெல்லாம் நீங்க ஜஸ்ட் யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் இன் நோட்ஸ், அது ஈஸியாவே கிடைக்கும். ஸோ ரொம்ப நோட்டபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஒன் டிக்ளரேஷன்ஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ இந்த கிளைடி பேங்க் டிக்ளரேஷன், மினமட்டா கன்வென்ஷன், ஹெலன்ஸ்கி கன்வென்ஷன், ஹாங்காங் கன்வென்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஏரியாஸ்ல கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கு. தென் பொல்யூட்டன் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான திங்ஸ் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. தென் இந்த C0 மாதிரி கொஸ்டின்ஸ், கோரல் ப்ளீச்சிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ், இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்டாவே பெருநியலா இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ. ஸோ அப்ப கேட்கிற பட்சத்துல இந்த ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் பார்க்கும்போது what are all the pollutants responsible for this ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கணும். What type of impact it create in the ecosystem, then how to address these challenges. So இந்த மூணு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Then what are the international obligations or any international controlling mechanisms to overcome these challenges அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல மேஜரா எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு. ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி இஷ்யூஸ் மீன்ஸ்
யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் தி கன்வென்ஷனல் பேக்ரவுண்ட். ஏன்னா அதுதான் இருக்கும். ஓகே, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இன்னும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பொல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன் இஸ் solid waste management rules, then e-waste. ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று ரெலவெண்டா தான் இருக்கும். Next classல we will complete pollution topic. Okay. So from this I am going to wind up this session. So very thanks for you all. Okay. Thank you.